no no, I get up, no no, no no, I get up, no no, can't deny it, no no, I get up, no no, no no, I get up. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే మనం హంపీలో ఉన్నాము. నేను నైట్ రీచ్ అయ్యేసరికి 12 అయింది. ఇక్కడ రూమ్ తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాము జస్ట్ ఇక్కడే. అండ్ ఇప్పుడైతే మేము విరూపాక్ష అమ్మవారి టెంపుల్కి అయితే వెళ్తున్నాము. సో మొత్తం హంపీ చూడాలంటే మ్యాక్సిమం 3 days పడుతుంది. కాకపోతే మనకు అంత టైం లేదు కాబట్టి 1 dayలోనే వీళ్ళని కవర్ చేసి అక్కడి నుంచి అయితే మేము బయలుదేరుతాం. మీరు చూడొచ్చు, ఇదంతా హంపి పార్కింగ్ ఏరియా. దర్శనం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు టెంపుల్ క్లోజింగ్ టైం కూడా అయిపోయింది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ప్లేస్కి అయితే వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు మనం హంపీలోని క్వీన్ బాత్ అంటే రాణివారు ఇక్కడ స్నానం చేసేవారంటే ఈ లేక్లో ఈ ప్లేస్ని ఇంకా క్వీన్ బాత్ కింద ఉంచేశారు దాన్ని. ఎంట్రన్స్ అయితే ఇటువైపు నుంచి ఉంది.
ఒక్క రాణి గారు స్నానం చేయడానికి ఎంత పెద్దదా చూడండి, ఎంత పెద్దది కట్టారు అసలే. ఇదంతా రాణిగారి బాత్ టబ్ మాట. మొత్తానికి మనం టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము, విజయ విఠల్ టెంపుల్. మనం ఇదంతా నడుచుకుని వచ్చాము. మొత్తం 1 కిలోమీటర్ 1.5 కిలోమీటర్ దాకా ఉంది. అది ఫుల్ నడుచుకొస్తే ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాము. ఇక్కడ మనం టికెట్ తీసుకోవాలంటే కనుక ఆన్లైన్లో తీసుకోవాలి. ప్రస్తుతానికి మనకి ఇక్కడైతే స్పాట్లో హ్యాండ్ క్యాష్ అయితే మనకి టికెట్ అయితే ఇవ్వట్లేదు. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాంట్గా స్కాన్ చేసి తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే అయితే మొబైల్ సిగ్నల్స్ ఏది ఉండదు, నెట్వర్క్ సిగ్నల్స్. సో మీరు వచ్చే ముందు గూగుల్లో ఈ కోడ్ కానీ ఆ కింద ఉన్న వెబ్సైట్ కానీ టైప్ చేసి టికెట్ తీసుకుంటాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం విజయ విఠల్ టెంపుల్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం చూడాల్సినవి 2, ఒకటి రథం అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి సౌండ్ పిల్లర్స్. నేను మీకైతే సౌండ్ పిల్లర్స్ అండ్ రథం అయితే క్లారిటీగా చూపిస్తాను. ప్రస్తుతం ఇక్కడైతే వ్లాగ్ తీయడానికి ఛాన్స్ లేదన్నారు, ఎందుకంటే వీడియో అయితే ఎలా లేదంటే ఓన్లీ ఫొటోస్ మాత్రమే ఎలా అని చెప్పారు. మేము సీక్రెట్గా వీడియో అయితే తీస్తున్నాము. సో షార్ట్స్ బాగా రాకపోయినా సరే ఏమనుకోవద్దు. నేను ఇప్పుడు విజయ విఠల్ టెంపుల్లో ఉన్నాను. కాకపోతే ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా, ఇదే సౌండ్ పిల్లర్స్. సరిగ్గా సౌండ్ వచ్చేది ఇక్కడి నుంచే. ప్రస్తుతానికి అది దీన్ని టచ్ చేయడం మీద మనకి ఫుల్గా ఆపేశారు. 10 years అయిందంటే ఆపేసి. సో మనం టచ్ చేయడం అయితే ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఫోటో తీసుకోవడం మాత్రం పర్మిషన్ ఉంది. వీడియో కూడా లేదు, కాకపోతే వ్లాగ్ అయితే చేస్తున్నాం అంతవరకే. మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు పిల్లర్స్ని. అండ్ ముఖ్యంగా ఇంకో విషయం వచ్చేసరికి విజయ విఠల్ టెంపుల్ రావడానికి మనం ఆన్లైన్లో అయితే బుక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడికి వచ్చాక బుక్ చేసుకోవడానికి హ్యాండ్ క్యాష్ తీసుకోవట్లేదు, ఓన్లీ ఫోన్పే, గూగుల్ పే. అండ్ అది చేద్దాం మన దగ్గర ఉంటుంది కదా అనుకుంటే ఇక్కడైతే నెట్వర్క్ సిగ్నల్ అయితే లేదు. సో మీరు మ్యాక్సిమం ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుని రావడానికి ట్రై చేయండి. నేను దాని ఒక లింక్ కూడా నేను నా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఐ విల్ రిప్లై వెరీ సూన్. థ్యాంక్ యూ.